clase, soy Nicole otra vez y en esta presentación voy a hablar sobre más sobre el subjuntivo, el presente de subjuntivo. ¿Okay? Esta vez estamos enfocándonos en expresiones de emoción y duda, ¿vale? Estas páginas son del capítulo 6, ¿okay? De nuestro libro Más, ¿no? Primero vamos a empezar hablando sobre situaciones donde expresamos nuestras emociones, ¿vale? En las situaciones cuando expresamos emoción o estamos expresando cómo nos sentimos sobre una situación o sobre un evento, ¿no? Los verbos en la página 172, ¿okay? Como me gusta que, me alegro de que, me sorprende que, estoy alegre que, etcétera, etcétera, ¿okay? Expresan reacciones emocionales, ¿no? ¿Y por qué usamos el subjuntivo con emoción? Pues cada persona, ¿okay? Tiene una reacción diferente a diferentes situaciones, ¿no? Think about it this way. Emotional reaction is a subjective way of looking at things. Everybody feels different about certain situations. Therefore, that's where we would use the subjunctive. Okay, it's different for everybody. Remember when we look at the handout that's on ELC, the weirdo acronym, okay? Emoción is referring to like the E on weirdo, so just FYI. Okay, so en estos ejemplos aquí, necesitan pensar, okay, o mirar la lista de las expresiones de emoción en el libro y piensen en qué verbos, okay, puedes usar para expresar emoción sobre estas situaciones. Okay, you can pause the video for a second and try your hand at these. Okay. Okay, so let's see what happens in this situation. Llegues tarde a clase, siempre interrumpes la clase. This sounds like the professor talking. Yep. Me molesta que tú llegues tarde a clase. Siempre interrumpes cuando entras. No lo hagas, por favor. Okay, so here we see the verb llegar, okay, en el subjuntivo, right, with the opposite vowel going on. Okay, let's try another one. Por ejemplo, si estás nervioso sobre el examen, tengo miedo de que el examen sea difícil. Okay, expressing, fear, right? You're fearing the exam being difficult. Por eso estás nervioso. Okay. Y aquí tenemos el verbo de subjuntivo. Okay, remember dishes, the irregular form of ser. Let's see. Emily agradece que su amiga Cristina la ayude con español. Okay, that makes sense. Cristina ayuda a su amiga, and how does Emily feel about it? She's thankful, she's grateful that her friend had helped her. Okay, y aquí tenemos el verbo también en el subjuntivo with the opposite vowel. Okay, what about another one? Oh yeah, yo la adicta de café. Es extraño que la profesora no traiga café a clase hoy, porque siempre lo trae. And when something is strange, it's out of the ordinary, right? Por eso, el subjuntivo. Y aquí tenemos el subjuntivo del verbo traer. Okay, starting with the yo form, traigo, take off the o, and then we get traiga with the opposite vowel. Okay. Entonces, estos son típicas expresiones de emoción. Practicamos más. ¿Cómo te sientes con esas situaciones? Now, you can pause the video and try to think, how would you react in these situations? Okay, so I'll do the first one, and then you can take a minute to practice. A tus padres se les olvida tu cumpleaños
este año? Pues, primero, es triste. Estoy triste que se les olvide mi cumpleaños. Sí. Ok, y ahora que tenemos el verbo olvidar en el subjuntivo. Es muy triste. Okay, now try your hand at a couple more. Pause the video and come on back. Okay, la profesora permite usar el libro de texto para el examen final de español. ¡Ole! Agradezco que la profesora permita usar el libro para el examen final. O otra opción puede ser, estoy feliz que la profesora permita usar el libro, etcétera, etcétera. Okay, there can be different verbs depending on how you feel. Tu hermano recibe una beca completa para estudiar en la universidad. O sea, recibe mucho dinero para estudiar. Ole, muy bien, hermano. Estoy contenta que mi hermano reciba una beca. Yo quiero una beca también. Finalmente, viene una tormenta de nieve a Athens esta semana. Es abril en Athens ahora mismo y la nieve no es muy probable. Me sorprende mucho que venga una tormenta de nieve a Athens. Y aquí tenemos el subjuntivo del verbo venir. ¿Vale? Ok, pues hemos practicado un poco con emociones. Ahora vamos a practicar con la D de weirdo, lo cual es duda. Okay. Cuando dudamos, cuando no estamos ciertos, cuando queremos expresar incertidumbre o uncertainty, esto requiere el subjuntivo siempre. Okay. When we're not sure of something or we doubt something that might happen, we're not 100%. It's possible, but we're just not 100% sure that something's going to happen or not. Eso necesita el subjuntivo. Okay? Así que en estos espacios podemos usar algunos verbos o expresiones de duda o incertidumbre. De la página 173. What can we put in these spaces here? Okay, so nosotros, blank, que haga calor hoy. No hemos mirado weather.com. Vale. Looks like we're not too sure, right? Nosotros no estamos seguros que haga calor. Otra posibilidad, no estamos, no es cierto, por ejemplo, no es cierto que haga calor. Es otra opción. Ok, la lectura para hoy sea muy larga. Tengo tiempo suficiente para leerla. Sounds like you're doubting here too. Yo no creo que la lectura para hoy sea muy largo. Tengo bastante tiempo or mucho tiempo para leerla. Okay, so I don't believe that the reading for today is going to be very long. Okay, I've got tons of time to read it. I'm not worried. Okay, now when we're talking about I don't believe or I don't think to be, then we don't believe it to be true. Okay, por eso usamos el subjuntivo en este caso. Okay, el último. La profesora cancela la clase hoy. Ella nunca la ha cancelado antes. Yeah, I know. Yo no puedo cancelar clase, chicos. Lo siento. Es dudoso que la profesora cancele la clase hoy. Or you could say, yo dudo que la profesora cancele clase. Or no creo que cancele la clase. Okay, no es probable. No. Porque nunca ha cancelado clase antes. Okay. Estos son expresiones de incertidumbre, requiring el subjuntivo. Now, what happens with the opposite? The opposite of doubt, or the opposite of uncertainty, is certainty, okay? Or real stuff, or things that you know are going to happen, things that you know are real, things that you can see and observe, okay? Even things that you think are true or believe to be true do not require the subjunctive. They require el indicativo, okay? Now, think about it like this.
if you're using like the expression creo que, okay, I believe something to be true. In English, sometimes we say, I believe, or oh, I think it's going to happen, but I don't really know. No, in Espanol, people know. Whatever they believe is true, to be true is true. Okay, just think about it like religion. Okay, what you believe, okay, in your religious beliefs, those are true for you. Okay, so that means you need to use el indicativo, right? Okay, so vamos a practicar con estas frases. Miren en la misma página, okay, en las expresiones de realidad, certidumbre, percepción, okay, and take a moment, you can pause it and try to fill out these spaces, okay, with some expressions that you think could fit here, okay? Okay, let's take a look. Mi amiga va a traer la comida a la fiesta. Le gusta cocinar. Tenemos aquí el indicativo. It should happen. My friend likes to cook, so estoy segura. Okay, estoy segura que mi amiga va a traer la comida. We can always count on her to bring food. No, estoy segura que va a traer comida. Porque le gusta cocinar. Okay, next one. Todos están cansados. Están durmiéndose en sus escritorios. Okay, pues esto es de observación, seguro. Yeah, es obvio. Es obvio que todos están cansados. Porque yo veo que están durmiendo en los escritorios. A ver. Fernando trabaja para la Facultad de Letras. Yo vi a Fernando, lo vi una vez entrar al edificio. Creo que Fernando trabaja para la Facultad de Letras. And here's my evidence for that. Lo vi una vez entrar al edificio. So I believe that he works there. When I believe it, that means it's true. Okay? Finalmente, mi compañera está limpiando toda la casa hoy. La casa ya no está sucia. ¡Ole! Pues, si la casa no está sucia, veo que mi compañera está limpiando. O sea, I see that she's cleaning the whole house. I observe it. Why? Because the house is not dirty. Okay? So that's real stuff. Okay? Otra vez. Certidumbre, realidad, percepción e información. Okay? Es cuando usamos el indicativo. En este caso, el presente de indicativo. ¿Vale? Espero que esto haya ayudado. Ahora pueden hacer un poco de tarea en Connect. Si tienen preguntas, me pueden avisar en cualquier momento. Muchas gracias y adiós.